Xin chào, xin chào ban nhạc của Scorpio. Tôi là Cẩm Thơ đến từ Việt Nam Plus. Tôi có 5 câu hỏi ạ. My name is Good evening, and I have like 5 questions for you. Nhà sản xuất của Monsoon thì có chia sẻ với báo giới Việt Nam là để mời Scorpio sang Monsoon 2016 thì họ đã phải mất 3 năm. Thì tôi cũng muốn hỏi là cái lý do chính để thuyết phục được ban nhạc đồng ý để sang Việt Nam là gì? Ngoài tài chính hay là về chất lượng tổ chức hay là một cái ý nghĩa gì khác? So the organizers of the Monsoon Festival told that it took them 3 years to persuade the band to come here to Vietnam to perform. So what is the main reasons for you to decide to come here? I mean, the idea was already born a long time ago, but the problem is mostly that our schedule is so packed that there was no hole to fit it in. So, and now we had the perfect timing because you can't come up only for one concert. You have to have a package, the whole Asian market, and now we did Australia as well. In this case, that was a perfect time, as you see, better late than never. And I think that's a very effective way how we did it, and we are looking very much forward to a play tomorrow and have a great time with our fans. And the point is the 50 years anniversary is something very special to party and be here and have a new country in our map, which is very good for us as well, because we enjoy very much different cultures and different places, and here we are happy to be here now. Thực ra thì cái kế hoạch mà mời chúng tôi đến đây thì đã được đi từ trước, và ngay từ lần đầu tiên thì chúng tôi đã rất là muốn tham gia. Tuy nhiên là cái lịch biểu diễn của chúng tôi vào cái thời điểm đó thì nó đã đầy rồi, nên là chúng tôi không thể nào mà nhận lời ngay lập tức được. Và đây chính là cái thời điểm rất là hoàn hảo là chúng tôi có thể đến và tham gia vào cái festival âm nhạc lần này. Và một cái điều quan trọng nữa là đây chính là cái thời điểm mà 50 năm thành lập ban nhạc, và không có một cái điều gì hứng thú hơn khi mà trên bản đồ của chúng tôi, bản đồ những nơi chúng tôi đã đi qua, những nơi chúng tôi có biểu diễn, thì bây giờ lại có thêm một đất nước mới, và chúng tôi cực kỳ vinh vui và cực kỳ vinh hạnh là sẽ được tham gia vào biểu diễn. Và chúng tôi rất là mong chờ đến cái buổi nhạc ngày hôm nay, và cũng như là có một cái câu nói rằng là thà muộn còn hơn không, và chúng tôi là rất vui và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến được Việt Nam và tham gia cái lễ hội âm nhạc lần này. Xin cảm ơn các ông. Câu hỏi thứ hai là cái việc duy trì cái tuổi thọ của những cái ban nhạc rock thì nó rất là khó. Thì tôi muốn hỏi là Scorpio trong nửa thế kỷ cũng đã rất nhiều lần hợp tác và thay đổi các thành viên ban nhạc, thì điều gì khiến cho hai thành viên là ông Tudon và ông Klaus thì đã vẫn ở lại cho đến tận bây giờ là đã được 50 năm rồi? So it is extremely hard to maintain the life of the rock band, and especially for the band like Scorpio, which have been like 50 years. So what motivates the two main members like Mr. Rudolph and Mr. Klaus? What motivates you to keep going after all those 50 years? Well, it's the music. It's the music that keeps us going, you know, and the passion for rock and roll, and it's hello, test. It's like the fact that we still live our dream, you know, and like Udo said, going to new countries, even after so many years, you know, it's very exciting for us to come here to Vietnam for the very first time. And I mean, it's the fuel that keeps us going, you know, to play live concerts for our fans all over the world. Hello? The battery is low. And that's the fuel that keeps the band going, you know, and we really enjoy to be up on stage and play for our fans, and especially on this tour, you know, going all over Asia. We played for the very first time in Australia, and so this is another first time coming to Vietnam, and it's very exciting, you know, and it's a wonderful thing to see that we have so many classic songs in our set that fans all over the world know and sing along every night, like last night in Singapore, you know, and it's just
great to see the strong connection we have with our fans through the music for so many times, so many decades, you know, and still in a long career after so many years, come to new places is a wonderful thing, and we're very excited to be here. And we just arrived, you know, and it's just a great thing, and thanks for coming for this press conference. We're very excited, we're looking very much forward for the concert tomorrow. Một trong những câu trả lời của tôi đó chính là âm nhạc. Cái cảm xúc và niềm đam mê về âm nhạc đó chính là cái điều mà giúp cho chúng tôi đã duy trì hoạt động của mình trong những ngày hôm nay. Và cho đến bây giờ sau 50 năm chúng tôi vẫn cảm tưởng là chúng tôi đang sống trong cái giấc mơ của mình. Và khi mà thực hiện những cái giấc mơ âm nhạc này thì có một cái điều thực sự tuyệt vời là cảm giác đến một đất nước mới, gặp gỡ với cả những cái người hâm mộ của mình. Ví dụ như là tối hôm qua khi chúng tôi biểu diễn ở Singapore, cảm giác khi mà tất cả những cái người hâm mộ có thể hát theo những cái bài hát của chúng tôi, những cái bài hát mà thậm chí đã trở thành kinh điển rồi. Và mỗi cái điều như thế từ trải qua từ thời kỳ này qua thời kỳ khác, từ thập kỷ này qua thập kỷ khác, nó tạo cho chúng tôi một cái niềm đam mê, nó giống như là một cái nguồn năng lượng giúp chúng tôi tiếp tục duy trì cái hoạt động của ban nhạc. Và chúng tôi thì mới đến Việt Nam thôi, nhưng mà tôi đã cảm thấy rất là vui khi có cảm thấy được cái niềm hân hoan đấy. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã đến và tham dự cái buổi họp báo ngày hôm nay. And it's also the young generation that keeps us going. The young kids, you know, and we feel very privileged, you know, to play in front of 3 generations now, and to see all those young fans coming out to sing our songs and be so excited about a Scorpions concert, you know, the fact that our music is reaching for the young generation as well. That's also something that's very motivating and very inspiring to keep going. Và không chỉ có như thế, có một cái điều nữa mà làm cho chúng tôi luôn cảm thấy có những cái niềm nhiệt huyết của mình tiếp tục cháy. Đó là chúng tôi có những cái thế hệ, những người hâm mộ rất là trẻ tuổi. Bây giờ thì chúng tôi cảm thấy là những cái bài hát của chúng tôi không chỉ là những cái thế hệ xưa cũ nữa, mà có 3 thế hệ. Những cái fan hâm mộ người ta có thể nhớ, có thể thuộc những cái bài hát của chúng tôi. Và đó cũng chính là một cái nguồn cảm hứng giúp cho chúng tôi có thêm nguồn năng lượng và giúp cho chúng tôi có thêm niềm đam mê để duy trì hoạt động của ban nhạc cho đến tận thời điểm bây giờ. Tôi muốn hỏi là lý do gì khiến cho ban nhạc cách đây 6 năm, vào năm 2010 thì là đã có cái công bố là có một cái ý định giải nghệ, và sau đó thì lại tiếp tục công chiếm trở lại. So we knew that 6 years ago there was a rumors, and also it's not really an official announcement about that the band gonna stop working. So what made you have the second thought? Yeah, we thought back in 2010 that with the release of Sting the Tail, that we have the album that would be the right one to finish the career at some point. But during the so-called final farewell tour, we realized we still have too much fun, and the fans want us, the promoters want us from around the world, in every continent, and it wouldn't be too early to stop. So we realized, and the second thought was, yeah, we'd rather keep going. And we recorded a new album last year, and the title is Return to Forever, and that's what we really mean. Vào năm 2010 khi mà chúng tôi phát hành album là Sting in the Tail, thì tôi nghĩ rằng đó là cái thời điểm mà để chúng tôi có thể nói được lời chia tay. Nhưng mà trong cái buổi nhạc hội cuối cùng thì cái sự hâm mộ của người khán giả, cái cảm xúc của chúng tôi vào lúc đấy giúp cho chúng tôi hiểu được rằng là thực ra bây giờ nó còn là một thời điểm quá sớm, vì là những cái người hâm mộ thì là tất cả những cái hoạt động của chúng tôi vẫn có thể tiếp tục được diễn ra. Và cũng chính vì những cái lý do như thế mà chúng tôi vẫn tiếp tục hoạt động cho đến bây giờ. Và năm vừa rồi thì chúng tôi cũng vừa ghi âm thêm một cái album mới và nó cũng sẽ sắp được phát hành rồi. Cái câu cuối này thì là tôi hỏi giúp cho cấp trên của tôi là một cái fan hâm mộ của nhóm. Anh ấy có hỏi là trong cái bài hát Going Out with Gang ấy thì là các ông đã viết là trong những cái năm tháng hát nhạc rock mệt mài thì là nhạc rock đã dạy cho chúng tôi ngã và đứng lên, và bây giờ chúng tôi vẫn rất là còn hoành tráng. Thì tôi muốn hỏi là cái câu hát đấy có phải lấy cảm hứng từ chính ban nhạc không ạ? Xin cảm ơn ạ. So this question I asked is from the viewpoint of one of my friends who's a big fan of your band. So this comes from the lyrics of the song Going Out with a Bang. So there was a line called like, 'Cause all those years of rocking hard have taught us how to rise and how to fall.
and we are still standing tall. So it is like the motto of the Scorpion band. Yeah, that's the song we kick off the show with. That's the first song in the set, you know, and I guess that underlines the whole philosophy of the band, you know. We went through all those highs and lows in a long career, and yeah, we're still standing tall, you know. That's the way it feels when you go out there, and for 2 hours we're surfing on a wave of energy and excitement, and yeah, and so much love that comes back from the audience, from our fans, you know, and yeah, this is what it is. But in a long career, you know, you can't be on top all the time. So there were times you're going down and you have to start all over again. And it's only possible if you really have a strong chemistry, you know, if you really want to do this and go this all the way, you know. And I mean, so we survived punk, we survived alternative music, you know, when classic rock was mega out, you know, so, and we had to, we were, in those years, we were very popular in Asia, and of course the ballads were always very successful, so we survived alternative music and grunge, and we came back, and we came back to our rock fans, you know, and it was like a circle, and it takes the quality of also being strong, you know, when things are not looking so great, you know, so it's an up and down, and right now it feels like it's an amazing, wow, so where do we go from? Where, yeah, wow. Where do we go from here, you know, it's, you never know, but this tour, just the last couple months, you know, and we have Mickey D with us now, he joined the band now, he's with us since May, and he gives also a fresh wave of energy, you know, and he's a great drummer, you know, we can feel the way he plays every night, you know, it's a whole wave of fresh rock and roll, you know. It's dropping out. I blow this second mic, I blow here today. Sự nghiệp âm nhạc thì cũng giống như là con đường, có những cái đoạn lên và có những đoạn xuống, và cái bài hát mà bạn vừa đề cập đến thì cũng chính là cái tinh thần của ban nhạc của chúng tôi. Tại vì là trong một cái sự nghiệp trong suốt 50 năm vừa rồi của âm nhạc thì các bạn sẽ thấy là sẽ có những lúc mà có những cái trào lưu âm nhạc mới như là punk, như là alternative, và không phải lúc nào nhạc rock cũng phải là một cái yếu tố mà người hâm mộ để ý đến. Vì là trong một cái sự nghiệp âm nhạc thì không phải lúc nào bạn cũng ở trên đỉnh cao, sẽ có những lúc mà bạn sẽ ở phía bên kia của sườn núi rồi. Tuy nhiên có một cái điều đó chính là cái sự đam mê, đó chính là cái cảm hứng mà muốn đứng lên, và cái quan trọng hơn cả đó là những cái người hâm mộ của chúng tôi trong cái đợt mấy tháng gần đây khi mà chúng tôi đi tour ở xung quanh châu Á, thì là chúng tôi có một cái sự tham gia của thành viên mới là người chơi trống là Mikey, và chính ngay đấy cũng là cái luồng gió mới mà tạo cho chúng tôi cái nguồn cảm hứng, để trên cơ sở đó thì chúng tôi tiếp tục hoạt động. Anh chị có câu hỏi tiếp